我相信每一天，神都会让我们经验这一生到现在最好的一天。这表示是每一天我们都要经验更多神的大能，更多神的祝福，而神的话语是赐给我们的力量。今天我们一起来读创世纪21章1到7节，创世纪21章1到7节。今天我们用和合本的版本，我们一起来读创世纪21章1到7节。想邀请这半边的来读单数节，这半边的人来读双数节，请。耶和华按着先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亚伯拉罕给撒拉所生的儿子起名叫以撒。以撒生下来第8日，亚伯拉罕照着神所吩咐的，给以撒行了割礼。他儿子以撒生的时候，亚伯拉罕年100岁。撒拉说：“神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。”又说：“谁能预先对亚伯拉罕说撒拉要乳养婴孩呢？因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。”愿神成就在撒拉跟亚伯拉罕的事情的奇迹，也在我们生命当中得到成就。今天我特别邀请了我们另外一位宣教师在我们当中来跟大家分享。David 从去年来到台湾之后，这是他第一次讲道，所以他非常的高兴，可以透过他第一次在讲台上跟大家分享他的见证，来成为今天上帝对我们说的话语。我认识 David 已经有8年了吧？Is it 8 years? What? Since we met? I think it's been getting 9, almost 10. 快10年了。那 David 一直是很忠心在为我祷告的代祷者。那今天他能够坐在这边，能够搬来台湾，来这边宣教，来这边工作，也是他忠实祷告，还有对上帝信心的一个最大的成就跟成绩。所以今天我想邀请他来跟大家分享，上帝如何在他过去的生命当中，让他经验到上帝的信实，而他的故事会让我们觉得说，很难相信他经验到那么多，很难相信神如何带他过来的。我相信对我们来说，会激励我们，不管我们现在的处境如何，我们都可以相信神是信实的。那这个时候，我就想要我们一起拍手，我们欢迎 David 到我们前面来。早安。It's different on this side. 从这个角度看起来很不一样。对不起。The word of God is heavy. I was kind of nervous of being up here. 有点紧张。Anyway, I just want to share with you about how God is faithful to all of us. 我就想让大家知道，上帝对我们来说，他是真的是一位信实的神。The first story I want to tell you about, he stole my scripture by the way this morning. The first story I want to tell you about is about Abraham. 首先，我想先跟大家讲一个圣经的故事，就是亚伯拉罕的故事。Now, Abraham was a man who lived in Old Testament days. 亚伯拉罕呢是在这个旧约时代，就是距离现在大概有好几千年以前的人物。And Abraham spent his life communing with God. 亚伯拉罕呢，他常常就是花时间跟上帝在祷告，在跟他互动。It's like Abraham and God were like best friends. 圣经记载呢，其实上帝看亚伯拉罕称为朋友。And so, he believed when God told him things. 所以呢，当上帝跟他说话的时候，他就相信上帝跟他说的这些话的内容。I want to share with you, for the English speaking, you can read in Genesis 15, verses 1 through 6.
我们在圣经当中呢，在创世纪15章1到6节曾经这么记载。What that scripture is telling us is how Abraham had a vision from the Lord. 就是呢，耶和华上帝呢在异象当中对亚伯拉罕说话。How God had shared with Abraham that even though he and Sarah didn't have any children, 在那个时候，亚伯拉罕跟他的太太撒拉还没有孩子。that it was in God's plan to bless Abraham. 但上帝说，虽然你还没有孩子，但是我愿意要祝福你。That he would have heirs. 就是呢，之后你就会真的能够有孩子。In fact, in God's promises, God told Abraham he'd have so many heirs that he couldn't count them. 甚至上帝跟他说，你的子孙呢将会跟天上的星一样多，像地上的沙一样多。And we're still being counted because we're all heirs of Abraham. 而且是在属灵当中，我们都是亚伯拉罕后代的子孙，上帝的应许真的成就。And so since they had this wonderful relationship between God and Abraham, 那因为上帝跟亚伯拉罕当中有这样子很特别亲密的关系， Abraham trusted him 所以亚伯拉罕他信任上帝， and said, okay, then I guess I will have heirs. 所以呢，亚伯拉罕就说，或许我真的是可以真的有自己有一个孩子。Because at this time in the scripture, Abraham only had his servant, Eleazar, and said, well, I guess he'll be my heir. 因为在创世纪15章的时候，亚伯拉罕他还没有自己的孩子，但是他有一些仆人，他想说，可能我这些仆人可能就是我的后嗣，可能是我的这些后代。But God told him, no, that's not my plan for you. 但上帝说，不是，我要给你的不是这些仆人，我要给你是你自己亲生的孩子。My plan is to give you a son. 我的计划就是要给你有一个亲生的孩子。And Abraham believed. 然后亚伯拉罕经过一段时间，他相信这件事情。God promised Abraham a son. 上帝答应亚伯拉罕，他要赐给他一个儿子。And like I said, Abraham trusted the Lord. 亚伯拉罕他相信也信靠主。Sorry, I'm getting ahead of my PowerPoints. Then it goes on in the scriptures. If you turn to Genesis 21:1-7, which we just read. 那当我们来看到创世纪，刚才我们读的经文21章1到7节的时候。God goes on to shows in the scriptures that Abraham had a son. 这时候呢，亚伯拉罕就已经得了一个儿子了。He and Sarah gave birth to a son. 他跟撒拉就一起生了一个儿子。Abraham was 99 years old when this happened. 那个时候亚伯拉罕是99岁。So there was a lot of years between the promise of God until it happened. 所以当上帝给亚伯拉罕呼召的时候，大概是60岁的时候，到现在大概过了这么多年，上帝的应许果然成就了。But sometimes when God promises you and I things, it takes time before it actually happens. 所以从圣经当中我们可以发现，上帝他会给我们应许，但是当应许需要得到完全的成就，其实需要一段时间的。Now I don't know about you, but I'm kind of a microwave Christian. 我不知道对你来说什么，可是我是所谓的 microwave Christian，就是说我其实希望事情很快就可以达成，就像是那个把东西放在微波炉里面，按一下，然后那个食物就熟了。And what that means is, I want to put something in the microwave. I want it to be done in 3 seconds, right? 我希望就是当我们把食物放进去的时候，我们可能用个几秒钟，那食物就热了，就熟了。We live in an internet world. We live in microwave meals. 我们现在活在这个网络世界，我们生活在这个微波炉的时代。We want everything right now. 我需要每件事情就马上就发生。We don't want to wait. 我们不想要等待。I mean, if you look at the faces of people waiting at stoplights, do they want to be there? No, they want to be going. When they're waiting at the red light, OK。when they're driving. 我想对我们来说，我们知道在台北市，我们看到很多人在等红灯的时候，我们当然迫不及待就是赶快冲出去的感觉。Now I walk to work, so I see this every day. 我每天早上就是走路上班，所以我可以看见所有上班的人走路的时候是迫不及待就要闯红灯，赶快找过去。They're sitting there in their motorcha, and they're like revving their engines, getting ready to go. 很多骑摩托车的人在等红灯的时候，就是迫不及待要赶快加足那个油门，想要赶快冲出去。